Hello chums, how was your day? Today we are going to learn an interesting topic from an interesting subject. So this is your teacher B. Parviz Tabrin from Bharathidhasanar Matriculation School. The topic which we are going to deal today is from class 2nd and the subject is maths. The topic is subtraction. Let's move on to our next topic. Our next topic is subtraction with regrouping. As I told you before, with regrouping is nothing but you will borrow from the previous column or the before column. So when we subtract two numbers and need to borrow from the before column, it is known as subtraction with regrouping. I will tell you how. Let's see a sum. See here, as I have told before, you should subtract from ones place, then you should move on to tens place. In ones place, you have two numbers, that is 2 and 4. Now you have only two fingers, okay. Now imagine 2 in a mind, 4 in a finger. 2 before, 1 and 0. Even if you say 0, you have remaining 2 fingers. Can you say any number before 0, children? No, right. At that time what we have to do, we have to borrow from the before column, that is from the tens place. How you should borrow? You should cut 4 and write the before number of 4. What is the before number of 4, children? The before number of 4 is 3. Okay. So, and when you add this 1 before here, what the number becomes 12. That is what ma'am has written here. You should cut this and write 12. So, you are borrowing 1/10 to the ones place. How much you are borrowing, children? You are borrowing 1/10 to the ones place. So, you have 1/10 here. 1/10 here, and in ones place how much you have? You have 2. So, when you add 10 plus 2, 10 in the mind, 2 in the finger, 10 after 11, 12. So, the answer is 12. That is why we are writing 12 here. You understood why we are writing 12, children? I will tell you again. Listen properly. Who have not listened before, please listen properly. I will repeat it for you. Children, here you have only 2. Okay. So, this is subrahand and this is minuend. Okay. So, this is minuend and this is subrahand. Always minuend must be greater than subrahand. If not, we have to borrow from the before column. Okay, children, you have only 2. 4 is greater than 2. So, what you have to do? You have to borrow it from tens place. So, when you are borrowing from tens place, you have to cut 4 and write the before number of 4. So, what is the before number of 4? The before number of 4 is 3. Okay, children. Now, from here you have borrowed 1/10. So, 1/10 means what is the value of 1/10? It is 10. So, you are borrowing 1/10 from tens place. Okay, children. And what you have here, children? In ones place you have the number 2. So, when you add 10 plus 2, it becomes 12. So, you have to cut 2 and write 12 here. Now, the number in ones place is 12 and the number in the tens place is 3. Okay, children. Now, say 12 in the mind, 4 in the finger, 12 before, 11, 10, 9, 8. That is why you get 8 here. Okay, children. Now, what will be in your mind here? 3 in the mind, 2 in the finger, 3 before, 2, 1. That is why you have got 1 here. Understood, children? You even have some doubts. Let me tell you some more examples so that you can understand it better. Okay, children? Now, here I have more 2 problems for you. See here, what is in tens place? So, the number 34 is being subtracted from 72. Okay, children, now we are going to subtract 34 from 72. The number in ones place are 2 and
4. Okay. Can you subtract 4 from 2? No, it is not possible. Why? Because 2 is smaller than 4. At this case, you have to borrow. You have to borrow from tens place. So, you should cut 7 and write the before number of 7. What is the before number of 7? The before number of 7 is 6. Okay, children. Now, you are borrowing 110, that is 10. How much 10, children? You are borrowing 110 from tens place. And what number you have in ones place? You have 2 in your ones place. So, 10 plus 2 is 12. You should write 12 here. Now, the numbers in the ones place is 12 and 4. Now, you can subtract 4 from 12. Okay, children? 12 in the mind, 4 in the finger. 12 before, 11, 10, 9, 8. What is the answer? The answer is 8. Okay, children? Now, what number is in tens place? The number is 6. So, 6 in the mind, 3 in the finger. 6 before, 5, 4, 3. So, what is the answer? The answer is 3. What final answer you have got, children? The answer is 38. Okay, children, what you should say this answer has? You have some specific name for this result or the answer. What is it? Very good. Yes, it is difference. So, this is minuend and this is subrahand and this is the difference. Okay, children. So, இப்போ நம்ம இந்த சம்ம தமிழ்ல பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணனும்னா ones placeல சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் தான் tens placeக்கு மூவ் பண்ணனும். சரியா? உன்கிட்ட எத்தனை சாக்லேட் இருக்கு தெரியுமா? உன்கிட்ட 3 சாக்லேட் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. உன் தங்கச்சிக்கு நீ 6 சாக்லேட்ஸ் கொடுக்கணும். கொடுக்க முடியுமா? ஆனா மம்மி கிட்ட எவ்வளவு சாக்லேட் இருக்கு? மம்மி கிட்ட 80 சாக்லேட் இருக்கு. ஏனா this is 8 tens no children. 8 tensனா எவ்வளவு செல்லும்? 8 tensனா 80 ன்னு அர்த்தம். இல்லையா? அப்போ மம்மி கிட்ட எவ்வளவு சாக்லேட் இருக்கு? 80 சாக்லேட் இருக்கு. ஆனா உன்கிட்ட 3 சாக்லேட் இருக்கு. தங்கச்சி எவ்வளவு சாக்லேட் கேக்குறாங்க? 6 சாக்லேட் கேக்குறாங்க. அப்ப நீ என்ன பண்ற? மம்மி கிட்ட இருந்து borrow பண்ற. மம்மி கிட்ட இருந்து கடன் வாங்குற. சரியா? borrowனா வேற ஒண்ணும் இல்ல, கடன் வாங்குறது. கடன் வாங்கி அதை வச்சு அதுல இருந்து தங்கச்சிக்கு நீ சாக்லேட்ஸ் கொடுக்கற. ஓகேவா? இப்போ புரியுதா? borrowனா என்னன்னு புரியுதா செல்லங்களா? இப்போ எப்படி borrow பண்றதுன்னு பாருங்க. borrow பண்ணும் பொழுது நீ tens placeல இருக்கிற வேல்யூவை கட் பண்ணி 8 ஓட பிஃபோர் நம்பர் அங்க என்ன நம்பர் இருக்கோ அதோட பிஃபோர் நம்பர் எழுதணும். ஓகேவா? இப்போ 8 ஓட பிஃபோர் நம்பர் என்ன? 7 இல்லையா? சோ 7 எழுதணும். இப்போ இங்க இருந்து எவ்வளவு borrow பண்றீங்க? 110 borrow பண்றீங்க. அப்போ 110 னா 10 plus இங்க ஆல்ரெடி எவ்வளவு இருக்கு உங்ககிட்ட? ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட 3 இருக்கு. சோ 10 plus 3 is equal to 13. So 10 plus 3 ன்னு போடும்போது எவ்வளவு சொல்லுங்களா? அப்போ உங்ககிட்ட இப்போ எவ்வளவு சாக்லேட்ஸ் வந்துருச்சு? உங்ககிட்ட இப்போ 13 சாக்லேட்ஸ் வந்துருச்சு. ஓகே? இப்போ என்ன பண்ணும்? 13 in the mind, 6 in the finger. 13 before, 12, 11, 10, 9, 8, 7. So answer is 7. அப்போ தங்கச்சிக்கு 6 சாக்லேட் கொடுத்தா உங்களுக்கு மிச்சம் எவ்வளவு சாக்லேட் இருக்கு உங்க கையில? உங்க கையில 7 சாக்லேட்ஸ் மீதி இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ அதே மாதிரி tens placeல பாக்கும்போது 7 in the mind, 2 in the finger. 7 before, 6, 5. So what is the answer? 5. So you should not say this number separately. இந்த நம்பரை வந்து தனித்தனியா சொல்ல கூடாது. 5, 7 அப்படி சொல்ல கூடாது. நீங்க இந்த நம்பரை சேர்த்து சொல்லும்போது அந்த நம்பர் என்னவா மாறுது? 57. So what is the difference? The difference is 57. இப்போ 26 83 ல இருந்து மைனஸ் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து 57. இப்போ புரியுதா? இப்போ எப்படி borrow பண்ணனும்னு கத்துக்கிட்டீங்களா? Very good. Now we are going to move to word problem. Okay, subtraction கத்துக்குறோம், addition கத்துக்குறோம். எதுக்காக கத்துக்குறோம்? We learn it to use it in our daily life. So நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம தினம் தினம் பயன்படுத்துறதுக்காக தான் இத ரெண்டையுமே கத்துக்குறோம். இப்போ addition subtraction உங்களுக்கு எங்க யூஸ் ஆகும்னா, இப்போ கடைக்கு போறீங்க, ஒரு பொருள் வாங்கும் பொழுது அதுக்கான காசு கொடுக்குறீங்க இல்லையா? அப்போ கடைக்காரரு
கரெக்டான சில்லறை தான் கொடுத்துருக்காரா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். இப்போ வீட்டில் ஒரு 4-5 பொருள் இருக்குது, அதோட டோட்டல் ஆட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஆர் யூ ஹாவ் சம் திங்ஸ், யூ ஹாவ் சம் டாய்ஸ் அண்ட் யூ கிவ் சம் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் ஹவு மெனி டாய்ஸ் ஆர் வித் யூ. ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் உங்களோட டாய்ஸ் கொடுக்கும்போது கூட உங்ககிட்ட மீதம் எவ்வளோ டாய்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க கூட ஆட் சப்ராக்ஷன் அது ரெண்டுமே உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே ஒரு word problem இருக்குது. The word problem is, so Mary has 34 apples. She gives 25 apples to John. How many apples are left with Mary now? So Mary is a girl, she is having how many apples? She is having 34 apples and she is giving 25 apples to John, to her friend. Okay, so she is giving her 25 apples to John. Let's find out how many apples are with her now. In word problem you should write the solution. How? Because solution must be written with sentence. Okay children, so see here, total the number of apples with Mary. So first sentence, from this word problem, the first information which you get is Mary has 34 apples. Okay, உங்களுக்கு கிடைச்ச first information என்னமா, மேரி கிட்ட 34 apples இருக்கு. So அதை வச்சு நீங்க first statement எழுதணும். Okay, number of apples with Mary is equal to how many? 34. The second statement is she gives 25 apples to John. So you should use this information and write the second statement. How? See here, number of apples Mary gave to John. Okay children, so உங்களுக்கு 3 information கிடைக்குது இதுல இருந்து. என்ன உங்களுக்கு 2 information கிடைக்குது. என்ன 2 information? Mary has 34 apples. So the first information வந்து மேரி கிட்ட 34 apples இருக்கு. அதை வச்சு நம்ம first statement எழுதிட்டோம், number of apples with Mary. Second information என்ன? She is giving 25 apples to John. Okay, so with that information you are writing the second statement, number of apples Mary gave to John. Now the question which you are going to find out is how many apples are left with Mary. So Mary கிட்ட எவ்வளவு apples மீதம் இருக்கு, மிச்சம் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் question. So you are going to write the statement for question, number of apples left with Mary. Okay children, so you are going to find out how many apples are left with Mary. How you can find it out? We can find it out with subtraction. Now we are going to subtract 34 and 25 and find out how many apples are left with Mary. Always when you are doing a sum, the symbol is very very important. So you should put whether you are doing subtraction or addition. The symbol decides whether you are doing subtraction or addition. Okay children, so first you should write the place value, tens place, ones place. Which side you should do first children? We should do ones place first. So what are the numbers in ones place? The numbers are 4 and 5. Can you subtract 5 from 4? No, we cannot subtract because 4 is smaller than 5. At that time what we should do? Yes, we are going to borrow. We are going to borrow from the before column, that is from tens place. Okay children, so when we are borrowing you should write the before number here. What is the before number of 3? It is 2. And how we should write here children? You should write 14 here. Why 14? Because you are borrowing 110 and already there is 4 ones. So 10 plus 4 is 14. Okay children, now 14 in the mind, 5 in the finger. 14 before, 13, 12, 11, 10 and 9. What is the answer? Answer is 9. And you have 2 and you are going to subtract the same 2. So 2 in the mind, 2 in the finger. 2 before, 1, 0. So what is the answer? 0. So what is the number name of this number children? It is 9. Okay, when you have 0 after a number it gets a value, but when you have a 0 before a number it does not have any value. So answer is
So answer is Mary has 9 apples. 9 apples with her. How many apples with her, children? Mary has 9 apples with her. Okay, children. So children, from this session, I hope you would have learnt subtraction. To subtract two 2-digit numbers and also to subtract the word problem. To use subtraction in the word problem. Okay, children. For further clarification, we have attached PPT, subject material and self-assessment paper in the below description. Use it, solve the sums, practice it again and again so that mathematics will be very easy to you. Thank you.